al profesor Martin. We are very thankful to you for your presentation today, and please start whenever you want. Yeah, no, thank you, Christian, for this introduction, and thank you for inviting me to speak about VDC capabilities for design and construction managers. I think you've already explained the title and introduced me, so thank you. I think we should just jump in. So some days I'm very proud that I'm part of the construction industry, because I learn about some amazing projects, like this project team that built 325,000 square meters of flexible factory space, designed and built it in 10 months for Tesla, or a building that is water and energy positive, or a building that was a huge commercial success, or the longest rail tunnel in the world that saves many hours of driving, environmental emissions, and possible accidents. El profesor Martin dice, algunas veces estoy muy orgulloso de ser parte de la industria de la construcción, sobre todo de la gran cantidad de proyectos en los que he estado involucrado y todo lo que se ha podido aprender de ellos, como estos proyectos que ven ustedes en la slide, ¿no? Que son megaproyectos, proyectos que se llaman proyectos de alto desempeño, como la fábrica de Tesla, como esta fábrica, como estos edificios con energía y agua a un nivel positivo del tema ambiental, y el túnel para la carretera, para ferrocarriles más grande del mundo, ¿no? Algunas veces está muy orgulloso de ser parte de la industria. And other days I'm a little bit ashamed, or at least not so proud, because I see work that is not safe, poor quality. I see lots of waste. I see lots of rework. I see unproductive work, problems like that. Algunas otras veces no está tan orgulloso, o al menos no tanto, porque hay demasiadas cosas como trabajos inseguros o trabajos con poca calidad que tienen mucho desperdicio, demasiado retrabajo, o simplemente son improductivos. But of course, you can say, on our projects, we have many challenges, so things don't always go well. We have changing market conditions, economics. We have resources that are fluctuating, from somebody getting sick to, all kinds of reasons why resources are fluctuating. Unforeseen conditions in the ground where we build. The environment can be challenges. That could be wind or weather or something else. And approval processes can be uncertain how long it takes. Regulations differ from place to place, and many more. I know you know these challenges very well. So of course it can be difficult to create a great project every single time, given these many challenges. Lo que pasa es que nuestros proyectos se enfrentan muchos retos, como los que estamos viviendo en estas épocas, ¿no? Una economía muy cambiante, los recursos que son tan variables, la gente que, bueno, en este caso se puede llegar a poner enferma, todo lo que es una industria, un ambiente muy desafiante, la poca asertividad que podemos llegar a tener en la aprobación de los procesos, las condiciones del terreno y muchísimas cosas que ustedes ya conocen. So, right, but we still have to try to create great buildings. And when I say buildings, I mean buildings and infrastructure, everything we build. So, but how do we approach this challenge so we can be proud more often? I would like to be proud every day, not only some days. ¿Cómo nos enfocamos para estar más orgullosos de nosotros mismos al momento de lidiar con estos grandes proyectos de infraestructura y de edificios? ¿Cómo hacemos para estar un poquito más orgullosos más a menudo? So for this, we have developed the Vdc Framework. And I know some of you are familiar with it, but I didn't want to assume that everybody is totally familiar with Vdc, given this particular conference and audience. And so I will do a very quick introduction. But the idea of the Vdc framework is really to be an adaptive framework, because the many challenges, each project is unique.
faces many challenges, so we cannot have just one way of doing our projects. We must have an adaptive framework. Bueno, una manera de hacerlo es utilizar un marco de trabajo que nos permita enfocarnos mejor en los objetivos, enfocarnos mejor en los recursos y en la forma de realizarlo, y eso es lo que es el framework del Vdc, que es un marco de trabajo adaptativo a todos estos retos que enfrentamos. Because we need an adaptive framework, right, to create a high-performing building with high reliability for a wide range of building types, buildings, infrastructure, industrial, many kinds of objectives and all kinds of challenges. Porque para lograr edificios de alto desempeño necesitamos un marco de trabajo dinámico que nos permita, con mucha confiabilidad, que nos permita abordar amplio rango de proyectos, no solamente de edificios, sino también de infraestructura, con todo tipo de retos que ya hemos mencionado. So, for this reason, the framework combines attention to good information, summarized with building information modeling, attention to process and production, digital and physical, project production management, collaboration between the different disciplines, integrated concurrent engineering, in support of project and client objectives. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso es precisamente lo que son las partes de este framework. Primero, la información que va directamente relacionada a lo que sabemos que es el BIM, ¿no? Los modelos y toda esta información estructurada. Lo siguiente es el enfoque en la producción, en la información digital, en la parte de la producción de los procesos, que tanto es digital como física, ¿no? La parte de la colaboración, que es muy importante, donde tenemos esta ingeniería integrada concurrente que va a linkear la información, los procesos con los objetivos del proyecto y los objetivos del cliente, que son las otras dos partes del framework. So I will briefly illustrate the framework and then show its application on a project and show the capabilities that the project team used to create a successful project, even though they faced many challenges. Vamos a mostrar un poco el framework y luego vamos a ilustrarlo con un proyecto para que podamos entender mejor cómo se utiliza y para que todos lo podamos utilizar a la larga como un marco, como lo que es, ¿no? Un marco de trabajo flexible para estos grandes retos en la construcción. So, first of all, of course, the framework has to support us, the different disciplines, the different people doing a project. And I know it's easy to say, bring the right people together at the right time in the right way, but I think you will see, especially in the example, what this means specifically. En primer lugar, tiene que ayudarnos a nosotros, a la parte de las diferentes personas con diferentes equipos en diferentes disciplinas. Y aquí lo que se muestra parece sencillo, ¿no? Traer a las personas correctas en un solo grupo, en el momento indicado, de la manera correcta, pero en realidad es un gran reto. Right, this is where this fits into the VDC framework in the integrated concurrent engineering spot. Of course, these people cannot do much very well without good tools and information. Por supuesto, estas personas que encajan así en el Vdc Framework, ahí lo podemos ver al centro, pues necesitan buenas herramientas e información para lograrlo, ¿no? And we also have to create, of course, productive work processes. Además, tenemos que crear buenos procesos de trabajo. And establish and track project objectives. Establecer y mantener controlados los objetivos del proyecto.
So project objectives is what we can measure, achieve when construction is finished. Los objetivos del proyecto son lo que nosotros podemos medir, lo que podemos tener como resultado al final del mismo. And of course, also client objectives in terms of the purpose of the building, what the client wants to do with the building. Y por supuesto, los objetivos del cliente, que son los propósitos al final del edificio que nosotros, o del edificio, la infraestructura que estamos realizando. So this is VDC, right? Bringing the right team together with the right expertise that is necessary to achieve the project and client objectives, and giving the team good information, but also having the team create good information because they're using a good process. And I will show how all of these elements actually support each other. Y voilà, eso es lo que es el VDC. La gente que está utilizando buena información en buenos procesos para alcanzar los objetivos del proyecto, que al final deben de perseguir, ¿no?, los objetivos del cliente, y de esta manera se puede generar este marco de trabajo. So before I illustrate those VDC capabilities, just a quick reminder, of course, that our projects consist of the design and construction phase, of course, also use and operation phase. But here I want to focus on the design and construction phase because they create the buildings that we use. Muy bien, aquí hay un pequeño recordatorio de las partes del proceso de la construcción, ¿no? El diseño y la construcción, aunque también nos podemos enfocar en la operación, pero nos vamos a enfocar aquí solamente en las dos etapas, diseño y construcción. Because I imagine that some of you all have experience in design and others more in construction. So I want to reflect on what you have to do in design and what you have to do in construction, so that then the VDC capabilities I talk about, you can hopefully connect them to your experience. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen experiencia en diseño, algunos otros tienen experiencia en construcción, y lo que vamos a hacer es ver estas capacidades VDC en estas dos etapas, en el tema, por ejemplo, del diseño, ¿no? Y cómo utilizarlas para mejorar nuestras actividades. So in design, right, you have to be really good at bringing many viewpoints together because you're creating the blueprint that will be built, right? And so you have to think of the constructability, you have to think of the sustainability, you have to think of the use and operation of the building, and you have to create a design that considers all of those objectives, and you have to bring together many disciplines. Bueno, en diseño el reto es tener muchos puntos de vista en conjunto, y el reto es generar un diseño que vea todos estos objetivos, ¿no? Verlo desde los diferentes puntos de vista de las disciplinas, hacerlo sostenible, enfocarnos en el uso, en la operación, y tener todo en un conjunto, y es un gran reto. In construction, you have to organize your work so that you do not have scenes like this on a project in Switzerland. Right, this is not productive work. In construction, you have to be good at organizing work so it can be done productively, by a crew in a place, and so you don't have discussions on site, ideally. Bueno, en construcción, lo que tenemos que hacer es organizar el trabajo de tal manera que no tengamos la escena que tenemos aquí, ¿no? Un escenario no productivo, donde tengamos que evitar las discusiones que se puedan generar en este escenario. So, in summary, right, a good construction manager organizes work into logical sequences, is driven by schedule, has clear and well-established performance criteria, right, on safety, quality, schedule, budget, works towards clear completion goals, moves on when a task is done, uses management-related tools like for planning, estimating, etc. Muy bien, entonces
¿Qué es lo que debe cumplir un buen director de construcción? Bueno, tiene que organizar el trabajo en una secuencia lógica, debe estar guiado por el cronograma, debe tener un criterio del desempeño muy claro y muy bien establecido, además de trabajar en función de la completación de las metas y seguir adelante cuando la tarea ya está hecha y pues el buen uso de todas estas herramientas de gestión que podemos. It's interesting to contrast that with what a good design manager needs to do. Good design manager needs to integrate the disciplines, right? A construction manager needs to break them apart into chunks. A design manager needs to integrate the disciplines. A design manager must be solution driven, right? If it takes another week to get a better solution, it's probably worth it. Has to manage trade-offs between many disciplines and criteria. Deals with open-ended work. You know, when is design finished? Maybe if we look at one more design option, we find something better. You don't know until you've tried. Often revisits prior works and how we could improve that, right? And uses quite different tools, you know, design tools like 3D modeling and so on. Y contrastemos esto con lo que debería de cumplir un buen diseñador, ¿no? Un buen director de diseño, ¿no? Entonces, él tiene un enfoque en integrar disciplinas, está llevado por las soluciones, ¿no? Porque no puede retrasar más el cronograma. En diseño no podemos demorarnos tanto, igual que en construcción, y pues deberemos de estar compensando, no debemos de estar gestionando entre las múltiples disciplinas y los criterios que se tienen, y muchas veces hay que revisar o rediseñar tal vez el trabajo previo, y pues en este caso usamos herramientas de diseño. So in virtual design and construction, we have to do both. We have to be comfortable with both of those approaches, which I find really interesting and fascinating. But I wanted to quickly contrast design and construction, you know, management, because as I said, you probably come from one or the other backgrounds, so that if you're a construction manager, if you are using virtual design and construction, you have to learn a bit what a good design manager does, and the other way around. Bueno, en VDC no tenemos que ser buenos en uno o en otro, sino en ambas partes, ¿no? Es interesante el balance que se tiene que tener porque el diseño y la construcción virtual maneja ambos aspectos y necesitamos estar enfocados en un lado, pero también entender lo que debería de pasar en las otras etapas previas o posteriores, de tal manera que logremos los resultados deseados. Okay, so hopefully with this background now, you can then connect the VDC capabilities that I will introduce in the context of this a very challenging hospital project in San Francisco that was completed a few years ago. Bueno, en este punto ya deberían de tener más o menos claro un lineamiento de lo que son las capacidades VDC y que vamos a enfocar en este gran hospital que fue un gran reto que se completó hace algunos años en San Francisco. I chose this project because it was a public project, so it had to follow public procurement laws. It could not establish an integrated project delivery contract. So you had to function with traditional contracts, and still the project team achieved a very integrated work culture and delivered a fantastic project. Martin eligió este proyecto porque fue un proyecto público que mantenía esa ruta de planeamiento de contratación pública en la que no se podía integrar completamente esa entrega integrada del proyecto, ese IPD, porque tenían que seguir utilizándose contratos tradicionales, pero a pesar de todo eso el equipo logró una gran integración y lograron excelentes resultados. So the first capability the team employed is between the client, the engineers, architects, and builders, including subcontractors. They
established clear client and project objectives that supported the client's vision. In this case, the client's vision was to build a transforming hospital complex for children, women, and cancer patients to advance caring, healing, teaching, and discovering. Muy bien, una primera parte de todo este logro fue establecer correctamente los objetivos, ¿no? Por parte de lo que era el cliente para transmitirlo tanto a los equipos de diseño, los equipos de construcción, incluyendo los subcontratos, para lograr transmitir esta visión de tener un hospital, ¿no? Complejo para los niños, mujeres y los pacientes de cáncer, para tener un cuidado avanzado para curarlos, enseñarles y para seguir descubriendo e investigando alrededor del cáncer. So the team really thought about the four areas of high-performing buildings: the usability, the operability, the buildability, and the sustainability. To be clear on what were the most important aspects for the client. Y bueno, otra parte importante fue el uso de este marco que podemos ver que representa los edificios de alto desempeño, que es que sean usables, operables, construibles y sostenibles, ¿no? Que van a ayudar a las demás funciones que ustedes pueden ver, que son la seguridad, la función, el confort, el tema acústico, en cada uno de los aspectos que se pueden dividir allí en la pantalla, ¿no? La salud y seguridad, mantenimiento, la economía, el ambiente, lo que es la seguridad, la calidad, hasta el costo y el cronograma. So if we connect this to the VDC framework, right, the project team created, this was mutually reinforcing mechanism, so to speak, because the project objectives and client objectives shaped who needed to be on the project and how would they know they are successful, and of course vice versa. It's also of course the people on the project that shape the objectives that they wanted to be measured by. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, el vínculo entre lo que queríamos lograr, que son las partes del esquema del framework del VDC y estas partes, nos permiten enfocarnos en los diferentes usos y vínculos para enfocar estas capacidades que vamos a ir estudiando. So a particular challenge in this project was that it was 100 million over budget. It was quite a big project. It was the biggest hospital the state of California ever built. That represented 12.5% of the total budget. Ya, uno de los grandes retos o el principal tal vez fue su costo, ¿no? Costaba $100 millones, que hasta la fecha sigue siendo el hospital más costoso de la zona de San Francisco, y pues ese es uno de sus grandes retos. And so they decided that the client was going to save 50 million and the project team had to find 50 million in savings. Así que lo que se decidió fue que se iban ¿cómo se llama? Se iban a ahorrar 15 millones, así que se tenía que tener ese objetivo de ahorrar 15 millones, ¿no? Encontrar la manera donde generar estos ahorros. 50 millones, sorry. I'm sorry, 50 millones, nada más. Yeah. Cada uno for the client and the builder. So for that, they realized they had to create an integration plan, how to bring the organization, the measurements, metrics, the processes, the tools, the collaboration together. Bueno, entonces otro de los retos fue crear este plan de integración en donde se pueda tener los diferentes procesos, ¿no? Como las herramientas, el proceso, el acompañamiento de lo que son las métricas, las medidas, el centro integrado para que es la construcción, y un planeamiento colaborativo para lograr este gran proyecto. So they started that by having a workshop for 4 days
when at the time when the key subcontractors joined the project, and so that they could align themselves between the 40 leaders of the 10 main organizations, the client, architect, key subcontractors, general contractor, and so on. So they could align themselves around this integration plan and build the project in the right way. So here you see a snapshot from one of the discussions between multiple groups in this workshop. Y aquí está otro de los retos. Había más de 40 personas representando a 10 organizaciones, entre proyectistas, diseñadores, constructores, subcontratistas, la gente de operación y muchos más involucrados en el hospital. Y aquí tenemos una captura de este proceso de creación de un proyecto integrado, ¿no? Uniendo a la gente involucrada. So an important capability here is to be proactive, right? To design a good way of dealing with the challenges of this project. Entonces, aquí el gran reto era ser proactivos, ¿no? En buscar esta unión de los equipos involucrados. And so one result from this workshop was how to organize the project so that the project objectives could be met. Which of course the project objectives are to create all the elements of the hospital, but save $50 million in construction cost. And without going into the details here, just to show that, one of the results was of course a way of then organizing the project. Listo. Entonces, si recordamos, teníamos un gran objetivo que era ahorrar 50 millones y teníamos que encontrar diferentes maneras, y la parte clave fue organizar el proyecto, siempre teniendo en cuenta este gran objetivo. Se lograron y muchos otros objetivos, pero estábamos enfocados en todos a la hora de integrar los proyectos, las personas y los procesos. Another result from this workshop, but also that the team kept working on it, was the workflow, the process, because they could not afford to have any late changes, because then they could not deliver the whole scope on the reduced budget. So they had to very carefully design the completion process and think about design completion process and think about how BIM can help them in the integration of the different disciplines, the identification of problems, early identification of problems, resolution of problems, so that when they submitted the design for permitting, they would not have to change it later, because then they would run out of budget. Entonces, esto se logró mediante otra de las cosas que se realizaron durante este ejercicio, durante este taller para este gran proyecto, fue crear un proceso que uniera el diseño antes de mediante el trabajo de los procesos del equipo, ¿no? No se podía permitir que alguna tarea estuviera tarde, todas tenían que estar lo más rápido posible, completadas. En ellas teníamos que integrar los modelos, el trabajo de BIM e identificar problemas, seguir avanzando para poder generar las aprobaciones rápidamente dentro de nuestro proyecto. So this process was shaped, by the objectives that had to be achieved. We have to say 50 million without sacrificing the scope. But also, of course, it was driven by the people working on the project, the different disciplines, but also then it informed what needed to be done when. And it was focusing on producing the information that is needed for the decisions, but then also for permitting and for construction later. Entonces se tenía que crear este proceso para completar el diseño antes de generar estas autorizaciones, estos permisos, y para ello recuerden que teníamos en la cabeza este objetivo del proyecto, que era el ahorro de los 50 millones sin reducir el alcance, y esto se logró gracias a la gente que trabajaba en él, que tenía todo el tiempo esto en la cabeza, y utilizamos el proceso para lograr estos objetivos. Supporting
that is, of course, how the people work together. So the team also designed the collaboration space and the work routines. So it's probably a little bit too small to see here, but in this, there's actually several of these offices on the project site. And in each of these offices, they had multidisciplinary teams sitting side by side. So the architect sitting next to a subcontractor, the general contractor sitting next to an engineer, and so on. Una parte clave de lograr este proceso era la colocación de las diferentes personas involucradas. Lo que ustedes ven es algo que se repitió varias veces, que es el esquema de espacios de colaboración donde se tenían a los arquitectos sentados cerca de los constructores, a los constructores sentados cerca de los ingenieros, de los encargados de las instalaciones y demás, de los contratistas generales, bueno, y en vista de todo de esto se logró eficientar los procesos realmente para este proceso en búsqueda de cumplir nuestros objetivos del proyecto. Part of that was also to define the work routines. For example, one of the routines they had is every Monday, Wednesday, and Thursday from 8 o'clock in the morning to 1 o'clock in the afternoon is collaboration time. So expect to be interrupted, to answer questions quickly, and so on. Y una parte de todo esto fue las rutinas que se han establecido. Por ejemplo, lunes, miércoles y jueves, ¿no? Todos los días de 8 a 1 era collaboration time, o sea, era tiempo de colaborar donde todos podían estar atentos a preguntas rápidas y estar ayudando a resolver los problemas que se presentaban rápidamente. Because the project team had set itself as an objective to answer 80% of the questions in 24 hours or less, and every question in 4 days or less. Y uno de los objetivos era precisamente ese, ¿no? Tener todas las respuestas, el 80% de las respuestas en 24 horas o menos, y tener todas las respuestas en 6 días o menos. 4 días. Perdón, 4 días. Yeah. And you know, that's why the collaboration space enabled that, but also at the same time benefited from achieving this quite aggressive objective. Sí, entonces esa era una parte del proceso para lograr este objetivo tan crítico, ¿no? En este proyecto. So if we put it in the Vdc framework, right, you see how the organization design and the design of the workspace and collaboration supported each other, and was also done in the context of the process that was followed, the tools available, and the objectives that had to be met. Entonces, el reto era integrar todo lo que acabamos de ver, ¿no? El proceso que se había diseñado en miras de cumplir el objetivo, con la colocación agresiva, con estos objetivos y estas rutinas que se habían generado, integrarlo con los modelos, con los procesos, para diseñar estos espacios de colaboración y las rutinas de trabajo. The other capability that was really key was the alignment of the objectives with the organization. So the organization was broken up into these clusters that focused on a particularly important part of the project, like structure, exterior, interior, mechanical, plumbing, and so on. And each of them had a target, a mutually established target for savings, so that together they would save the 50 million. Muy bien, una de las partes claves era alinear los objetivos con la organización, y se generaron clústeres de trabajo en las partes más específicas, como las partes de instalaciones o en las partes de estructuras, para enfocarnos en la producción de estas partes complicadas o claves del proyecto. Yeah, so let's see. And so I guess one key thing here is also they displayed publicly how close to meeting the objective each of those clusters was. Una cosa que fue también clave fue publicar, generar públicamente qué tan cerca estábamos de cumplir los objetivos en cada uno de estos clusters, en cada una de estas partes específicas y complicadas, los clusters.
And you could see them very frequently discussing, tracking these objectives and discussing them in a collaborative way. Y podían ver muy frecuentemente cómo la gente discutía acerca de cómo estábamos enfocados en cumplir estos objetivos de manera colaborativa, como lo ven en la imagen. So I think you already can see how, right, these elements of the VDC framework connect with each other and support each other. Here, of course, these objectives established who needed to work with whom most often, when things needed to be done in the process, what information was needed, you know, and vice versa, the availability of the information of the process and the people allowed reaching these objectives. Entonces aquí yo creo que ya pueden ver cómo los diferentes partes del componente, de los componentes del VDC se conectan entre sí, se soportan entre sí, ¿no? Me puedo hacer las preguntas de qué gente necesito, cuándo necesito que algo esté listo, qué información necesito, y viceversa. Muchas veces la gente y la información se tienen que ir conectando y siendo importantes unos para otros en este framework. And the last main thing the project team did is really was very thoughtful about the information that would be needed at each step. You don't want to have too much information and not too little. And so that was, of course, another important part of the collaboration between the different disciplines and setting up the process. Otra cosa muy importante y además muy dura fue el tema de la definición de la información. No necesitamos demasiada información ni tampoco muy poca para lograr esta toma de decisiones y seguir avanzando a través del proceso. So, right, as you again can imagine, right, the objectives of saving the $50 million informed the kind of things that the project team had to be certain about, so that they could confirm that the savings was really possible. And that was, of course, connected with the ability to produce the information and then use the information in the collaboration space and in the process. En miras de lograr este objetivo del ahorro de estos 50 millones, nosotros teníamos que crear una base de toma de decisiones en el modelo, haciendo fiable de que podemos lograr estos ahorros, produciendo la información y usando estos espacios de colaboración para lograr confirmar todo esto. So what I hope you've seen through this example is how a project team used the VDC framework, right, as an adaptive framework for creating a high-performing building with high reliability. Because they, you know, faced a number of challenges they didn't all anticipate, but they were able to build this hospital on schedule with the whole scope, with the reduced budget, and without any accident, without any loss, without any injuries. Muy bien, entonces en este punto yo creo que ya han podido notar con este ejemplo cómo este marco de trabajo dinámico nos permite generar un edificio de alto desempeño, un high performance building de alta confiabilidad en un rango, bueno, en este caso en un proyecto que es un gran reto, que es un hospital, logrando los objetivos del proyecto, además de que sea seguro, de que se minimicen las pérdidas, los accidentes y las pérdidas en general. And I hope you saw that it's not only about each part of the VDC framework, it's about using the parts in an integrated way, as I tried to show in the main capabilities that the design and construction team had on this project. Espero que ya, como hayan visto, no se trata solamente de generar cada parte, sino de integrar las partes, de usar estas partes y que se soporten unas a otras, que se conecten unas a otras para lograr los objetivos. So thank you for your attention. I wish you success on your projects in applying the VDC framework, and hopefully some of you will join us for the next large-scale VDC course starting in the first week of August at the University of Lima.
Bueno, espero que empiecen a utilizar este framework del VDC y que empecemos a unirnos porque ahora tenemos un nuevo inicio de este programa VDC en la Universidad de Lima el siguiente mes, claro, ya el siguiente mes, así que esperamos conocernos algunos porque el profesor Martín precisamente está encargado de muchas actividades dentro de este nuevo ciclo de capacitación. Listo. Muchas Thank you gracias, very much, Martin. Christian. Thanks to you. Eduardo, ¿tenemos alguna pregunta? Do we have any question by there in the Facebook room? No, no hay ni una. Now again, Martin, many thanks for all your time, for all your support, for all your help to all the construction community all around, and especially to us in Peru. Do you have any last thing to say today? It's my great pleasure to have worked with many professionals in Peru. I've learned about many amazing projects and people, and I look forward to many more. Thank you, and I wish you a good continuation of the Congress. El profesor Martín dice que ha tenido la oportunidad de trabajar con muchos profesionales y muchos proyectos en los que también ha tenido aprendizaje aquí con nosotros y que siempre ha sido un placer. Y bueno, de parte de la comisión, from part of the commission of this Congress, we are very thankful to you to be part of this Congress and hope you have a great day and congratulations for today. Thank you, Martin. Thank you, Christian. See you. Bye-bye. Bye. Thank you.